Pripyat neo foi construda como uma cidade comum. Ela nasce para servir propósito específico. Abrigar trabalhadores de usina nuclear de Chernobyl. Era moderna, organizada e considerada símbolo de progresso. Escolas, hospitais, prédios residenciais e parques foram planejados para uma vida longa. Famílias acreditavam que aquele lugar seria o futuro. Mas tudo mudou poucas horas. Após o acidente nuclear, uma ordem silenciosa foi dada. A população deveria deixar a cidade imediatamente. Não houve pânico visível. As autoridades disseram que seria temporário. As pessoas pegaram apenas o essencial. Deixaram para trás roupas, documentos, brinquedos e fotos. Muitos acreditavam que voltariam alguns dias. Esse retorno nunca aconteceu. Com o passar do tempo, Pripyat se transforma algo diferente. Não apenas uma cidade abandonada, mas espaço fora do ritmo normal do mundo. O silencio passou a dominar as ruas. Prédios vazios começaram a se deteriorar. A natureza avançou lentamente, quebrando o seu encerrado e invadindo apartamentos. Árvores cresceram dentro de escolas. Animais ocuparam lugares antes caios de pessoas. Alguns dizem que Pripyat Paris presa entre duas realidades. Nem viva, nem morta. Como se tivesse sido deixada para trás por algo maior. Visitantes relatam uma sensação estranha ao caminhar por lá. Peso no ar. Silencio que não é natural. Não há vozes. Não há movimento humano. Mas o lugar parece observar. Talvez Pripyat não seja apenas uma cidade vazia. Talvez seja lembrete. Lembrete de que nem tudo que o homem constrói pode ser controlado. E que alguns lugares, depois de abandonados, nunca mais pertencem totalmente a este mundo. Como o passa dos anos, Pripyat comicu a muda de forma silenciosa. Sem manutenka. Sem moradores e sem vozes humanas. A cidade intruemum estado estranho de abandono continuo. Os predios, anti-cinzentos e organizados, comicaram a rachar. Jane lá se quebraram. Portas apodreceram e corredores ficaram tomados pela escuridão. Cada apartamento parecia guarda uma história interrompida. Muitas casas, ainda é possível encontrar objetos pessoais. Sapatos ao lado de porta. Camas desarrumadas. Calendarios parados no mesmo dia. Esses detalhes fazem perceber que o tempo simplesmente congelou. A natureza avançou sem pedir permissão. Plantas crescerão dentro de salas. Raízes romperão pisos e árvores surgirão onde antes havia ruas. Anime começaram a ocupar o espaço deixado pelos humanos. O que antes era uma cidade planejada, se transformou em cenário quase real. Lugar onde o concreto e a floresta coexistem de forma inquietante. Uma impressão constante de estar sendo observado. Silencio profundo, diferente de qualquer outro. Nao e apenas a ausência de pessoas. E a presença do vazio. Especialistas dizem que o ambiente. Abandonados por tanto. Tempo afetam a mente humana. O cérebro tenta preencher o silencio. Criando expectativas e sensicos estranhas. Talvez seja por isso que muitos descrevem Pripyat como lugar fora do nosso tempo. Espaço esquecido, mas ainda carregado de energia. Caminhar por suas ruas e como atravessa uma memória que não pertence a ninguém. Uma cidade que perdeu sua função, mas não sua identidade. Pripyat continua ali. Intacada. Observando silencio o mundo que seguiu frente a ela. Enquanto o tempo passava, Pripyat continuava intacada. Edifícios rachados e ruas desertas eram testemunhas silenciosas do abandono. Cada sala vazia, cada janela quebrada, contava uma história de pressa e medo. Visitantes que entram na cidade sentem imediatamente a diferença. O Paris mais passado. O silencio é quase palpável.
E como ser CIDADE abandonadas os últimos momentos de vida que existiam ali. Alguns objetos, como brinquedos infantis, livros e utensílios domésticos, permanecem onde foram deixados. E impossível neo imaginar as pessoas sendo expressas, pensando que voltariam logo. Mas nunca voltarão. As árvores crescerão entre prédios e ruas. Musgo e pequenas plantas invadirão os apartamentos. Animais selvagens agora percorrem os lugares que antes eram repletos de crianças e famílias. A sensação de que a cidade pertence a outro tempo e constante. Algumas pessoas relatam arrepios e uma estranha sensação de desconforto ao caminhar pelos corredores vazios. Como ser as paredes lembram algo que numbers não podemos compreender. Fotógrafos e exploradores urbanos registram imagens impressionantes. Mas nenhuma foto consegue capturar totalmente a atmosfera única de Pripyat. O mistério permanece, escondido nas sombras. Alguns acreditam que a cidade é uma alerta silencioso. Uma lembrança de que a tecnologia e a ambição humana podem ter consequências irreversíveis. E que lugares, uma vez abandonados, nunca mais serão os mesmos. Mesmo décadas depois, Pripyat continua sendo estudada, fotografada e explorada. Símbolo do que pode acontecer quando o homem subestima o poder da natureza e das forças invisíveis que governam o mundo. Com o passar dos anos, Pripyat começou a ser vista não apenas como uma cidade abandonada, mas como lugar onde algo ficou incompleto. As ruas vazias e os prédios em ruínas parecem guardar mais do que concreto e poeira. Em muitos apartamentos, relogios pararam exatamente no mesmo período. Calendarios continuam marcados no mesmo mês. E como ser o tempo tivesse sido interrompido a forca. Quem caminha por Pripyat sente que o silêncio não é comum. Não é apenas ausência de pessoas. E silêncio profundo, pesado, que causa desconforto. Alguns visitantes relatam sensações estranhas. Dores de cabeça repentinas, arrepios e uma forte impressão de não está sozinho. Mesmo sabendo que o local está vazio, a mente reage de forma diferente. Especialistas explicam que ambientes abandonados por tanto tempo afetam o psicológico humano. O cérebro tenta encontrar sentido no vazio. Mas em Pripyat, essa sensação é mais intensa. A cidade foi evacuada rapidamente. Sem despedidas. Sem tempo para fechar histórias. Talvez por isso o lugar perca preso entre dois momentos. O último dia de vida normal e futuro que nunca chegou. A radiação invisível também contribui para o mistério. Ela não pode ser vista, nem sentida diretamente. Mas está presente, silenciosa, lembrando que o perigo ainda existe. Pripyat se tornou símbolo. Não apenas de desastre. Mas de tudo o que pode acontecer quando o ser humano acredita ter controle absoluto. Hoje, a cidade permanece ali, intacada em muitos pontos. Observada a distância, estudada, filmada. Mas nunca realmente recuperada. Talvez Pripyat não seja apenas uma cidade abandonada. Talvez seja espaço que não pertence mais totalmente ao nosso mundo. Lugar onde o passado ainda respira. E o silêncio continua contando histórias que ninguém consegue terminar. Hoje, Pripyat permanece como dos lugares mais silenciosos do mundo. Não há vozes, não há passos, não há sinais de uma vida normal. A cidade existe, mas não vive. Com o passar do tempo, Pripyat deixou de ser apenas local físico. Ela se tornou símbolo. Lembrete constante de que algumas decisões humanas deixam marcas que nunca desaparecem. A natureza continua avançando, cobrindo lentamente os prédios, as escolas e os parques. O que antes era concreto agora se mistura com árvores, plantas e musgo. A cidade retorna, pouco a pouco, ao estado natural. Mesmo assim, algo permanece. Uma sensação difícil de explicar. Como ser o lugar ainda guardasse a memória de quem viveu ali. Para muitos, Pripyat representa uma fronteira.
Uma linha invisivelenta o progresso e o erro. Enter o control humano e as forcas que neo podem ser dominadas. Visitants observam, filmam, fotografam. Mas ninguém consegue levar consigo o que realmente existe ali. O silencio. O peso do passado. A presença de ausência. Pripyat neo precisa de fantasmas para ser assustadora. Sua própria história já é suficiente. Ela mostra o que acontece quando tudo é deixado para trás de uma só vez. Talvez seja por isso que a cidade continua traindo tanta atenção. Neo por aquilo que se vê. Mas por aquilo que se sente. No fim, Pripyat neo é apenas uma cidade abandonada. E aviso silencioso. Uma lembrança eterna de que algumas portas, quando fechadas, nunca mais se abrem. E assim, a cidade permanece. Silencio. Esperando.